It's the image we've all seen of Haiti, victim of repeated natural disaster, the 2010 earthquake. And then the appalling destruction last year of Hurricane Matthew. Sometimes it does seem to be a place that's beyond hope. Until, that is, you visit a Haitian school. Compare this to many schools in the developed world. These are children that are noticeably disciplined, polite, and keen to learn. But the challenge for Haiti is trying to provide an education for all its children. Since the 1970s, the population here has trebled, while its economy has at best flatlined. As a result, around 60% of Haitian children who go to school are in private education, their parents scraping together what they have to give their children a chance. And almost half the nation's children don't attend school at all. To understand more about how education works here, we went to 3 schools. One private, one funded by charitable donations, and this one, the École Nationale in Port-au-Prince. The flagship of Haiti's unfulfilled struggle to do what its constitution declares is its duty: free education for all. The headmistress, Marjorie Georges, is something of an institution here. She's known to everyone as Madame Georges. Her commitment to education is beyond question. The previous school building, which stood in this very place, was completely destroyed in the 2010 earthquake. The children were fortunately not in class, but Madame Georges was buried under the rubble and spent days in a coma. Once she'd recovered, she went straight back to teaching. Oui, le nombre de demandes dépasse toujours la capacité d'enfants qu'on peut accueillir. Donc, la demande d'éducation pour les Haïtiens était toujours importante et ici on a la preuve de cela. Les parents veulent avoir une place à l'école. The school is massively oversubscribed. Every day Madame Georges is turning away hopeful parents. And although the École Nationale does have state funding, it's not really enough. Parents, rather than the government, have to pay for school meals, and the amount they can afford is very limited. Les parents, par exemple, dans le cas ici, les parents donnent une certaine participation, surtout pour la maintenance et la cantine. Par exemple, on reçoit les produits, mais on doit payer les cuisinières, on doit acheter les intrants, on doit acheter le gaz et pour la cuisson. Donc les parents, ici c'est autour de 5 gouttes par jour, ça qui donne à peu près 1000 gouttes pour l'année scolaire. Donc c'est insuffisant pour attaquer le problème de qualité de la cantine par exemple. Et les protéines sont pratiquement absentes. Donc il y a des choses, mais les parents ne peuvent pas donner plus. Donc on s'arrange avec, on s'accommode, mais c'est pas l'idéal, c'est pas ce qu'on voulait offrir vraiment. Mais donc vu les problèmes économiques, donc on se maintient à ça. The other cost of running a school with which the government struggles is salaries for teachers, most of whom have no formal teaching qualifications. Les enseignants n'ont pas de salaire en Haïti. Donc, les enseignants, donc, justement, vous avez parlé du problème d'inflation. Avec l'inflation, là, c'est comme si ils reçoivent juste de quoi payer le transport pour venir à l'école. Donc, et il y a le problème de logement, les enseignants qui sont obligés de changer d'adresse constamment et qui n'habitent pas forcément
dans la zone de l'école. Donc il y a tout le problème de la carte scolaire qui se pose, et pour les enfants et pour les enseignants. Donc maintenant, si je prends cette année plus particulièrement, excusez-moi, les enseignants n'ont pratiquement rien comme salaire. Donc c'est autour de $200 US par mois. Donc c'est pas un salaire. The Haitian government, one of the world's poorest, doesn't just not have enough money to provide for the education of its growing young population, it's also got out of the habit of doing so. Pierre Bouteau was Minister of Education in Haiti from 2004 to 2006. One thing the Haitian constitution guarantees still is free education for all. Is that something that's ever going to be possible here? Dans toute l'histoire de ce pays, l'enseignement a toujours été au centre des préoccupations des responsables de l'État haïtien. Mais ils n'ont jamais su mettre en place une stratégie et une tactique des voies et moyens capables de parvenir aux objectifs assignés par cette stratégie. Mais la situation s'est aggravée et avec l'évolution et cette aggravation, les ambitions sont devenues encore plus complexes, voire exagérées. Mais il y a aussi ce qu'on appelle une demande des biens scolaires. Et cette demande est inadéquate par rapport à la capacité de l'accueil et de la capacité d'offre et tout. Et c'est énorme. C'est ça le grave problème à côté de tout. Without the government providing, the market filled in the gaps. C'est à partir des années 70 que cette tendance a commencé à s'inverser. Pour prendre aujourd'hui une courbe alarmante, sinon tragique. Many in Haiti criticize the private schools for taking advantage of the situation, namely the desperation of parents to educate their children when the state is not providing. In the private sector, the standard of education varies. This, the Centre for Studies in Port-au-Prince, is one of the best. The headmaster is Robert Lemaine. He says he'd much rather the state did this work. On y croit absolument, au point que, par exemple, nous-mêmes qui sommes là, nous ne nous considérons pas comme une école privée à proprement parler. Nous disons que nous sommes une école républicaine. Si l'État était mieux structuré, c'est sûr que cette école appartiendrait à l'État. Parce que ce qui nous intéresse fondamentalement, c'est dispenser à un maximum d'Haïtiens une éducation de qualité. Parce qu'il y va quand même de l'avenir du pays. Donc c'est le plus important pour nous. Bon, les choses étant ce qu'elles sont, la réalité est ce qu'elle est, on ne souhaite pas qu'il y ait plus d'écoles privées que d'écoles publiques. C'est une anomalie. Bon. Essayons de penser que l'État va sentir la nécessité d'investir systématiquement dans ce domaine-là. Conditions here are better than in the state schools in terms of numbers of teachers in each class, the quality of the food, even the quality of the sport. Around 15% of the children get scholarships. Robert Lemaine is adamant that he's not running a business. Donc, au départ, ce n'est pas quelque chose à but lucratif. C'est du social que l'on fait. Imaginez que, par exemple, tous ceux qui se trouvent, par exemple, là, à la direction de l'école, ils sont obligés de travailler ailleurs pour subvenir à leurs besoins. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de profit. Le seul profit, c'est de faire en sorte qu'un maximum de petits Haïtiens puissent bénéficier de ce que nous avions reçu. There is another type of school in Haiti, those that are funded entirely by charity. This is the Good Samaritan School in Varro. It's in the midst of one of the many red zones of Port-au-Prince, those especially deprived areas where gangs dominate. It's funded by local businesses. Far more children than can be accommodated want to study here. The headmaster, Marcel Exil, told us a story which illustrates the length parents will go to try to get a place for their children.
Around 20 students at the school shouldn't really be here. There was no space for them. But their parents got round the problem by finding an identical school uniform and sneaking the children in. It was weeks before the headmaster discovered the extra students. 650 good. Ok, ça veut dire parents yo tant pile parents dans remen vinn là et l'école n'a pas l'ouvrir gagne ti moun dans communauté qui ni sans pas inscrit aucun côté madame Godine nous c'est combien moi gagne enregistré 24 cas comme ça qui pas inscrit par aucun côté qui ni fait uniforme yo parce que yo gagne amis yo gagne famille gagne ti moun dans l'école là qui gagne liste et puis yo vinn dans l'école là. School uniforms are a source of some controversy in Haiti. All schools insist on them, but they are an additional expense for those hard-up parents. Marcel says he feels uniforms are important. Oui, uniforme c'est un bagage qui c'est même genre avec dans toute institution, la police, tout bagage yo besoin uniforme. Avec uniforme nan, si moun nan senti li plus ou moins fier c'est l'école là venir. Et là ça c'est le bon problème dans la rue, yo connaissent dans telle institution. C'est la fond de avec uniforme nan pas faire n'importe deux autres. At the École nationale, Madame George agrees. Bon, je suis quand même de l'ancienne école, je crois qu'il faut avoir une certaine discipline dans l'uniforme, le port de l'uniforme, la propreté, tout ça. Donc je suis assez strict sur ça. She says the uniforms also have a practical use. Most children walk to school in Haiti, often very long distances, and sometimes they get lost. Their uniforms enable everyone to know where they should be heading. But Pierre Bouteau believes the emphasis on uniforms is misplaced. He sees it as part of a problem with the whole culture of education in Haiti, namely that sending a child to school can be as much a status symbol for parents as it is about learning. Un cas que je connais assez bien, c'est chez moi. Et le bonhomme qui travaille chez nous a acheté un beau sac chez les pacotilleurs pour son garçon, pour son enfant. Et après, il nous dit, j'ai pas encore la liste et je viens d'avoir la liste et on m'a donné toute une liste de livres et je ne pourrais pas. J'ai dit, mais très cher ami, on achète les livres d'abord et après le sac. Mais ce qui les intéresse, c'est d'abord l'apparence, le sac. Et parfois, hélas, on voit que des enfants, parce qu'ils imitent quelque peu les gosses des riches. Et c'est un plus pour une mère, pour un père, dans un bidonville, de montrer qu'il conduit son enfant à l'école. Et parfois, il y a une boîte à lunch, et dans cette boîte à lunch, hélas, il n'y a rien du tout. Another challenge Haiti faces in improving the levels of education here is to do with language. Haiti has two official languages, French and Creole. Often the school books are in French, but most children and many teachers don't speak French. And just 65% of Haitians are literate in any language. Les enfants de couche modeste qui fréquentent l'école n'ont pas le même encadrement avec les enfants des couches privilégiées ou extrêmement privilégiées. Mais deuxièmement, autrefois, les enfants des couches défavorisées jouissaient tant soit peu d'une sorte d'encadrement. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle des cadres presque naturels d'environnement et pouvant permettre à l'enfant de se familiariser avec la langue française qui était la langue très couramment utilisée dans la transmission des notions scolaires. Il y avait des quartiers solides, des quartiers résidentiels. Il y avait moins de clivages sociaux aussi. Ça paraît paradoxal. Et les enfants des couches défavorisées jouissaient d'un certain encadrement. The former minister thinks the answer is that all teaching should be in Creole. But others think differently. Is this song in English? A dance? Or personally? Okay. So we're having another artist. There
is a vogue right now in some private Haitian schools to have as many lessons as possible in English. When we visited this school just outside the capital, it was having a sort of prom dance, but during the day. The course is called Go for English. The compere and teacher is Gary McGavist. Yeah, so important for Haitians to learn English, because I think English is a commercial language, and when you need English for your life. Because actually in Haiti, if you know English, some English, you can translate, and you can be making friends all around the world. Do you think one of the problems for Haiti developing is because traditionally you haven't taught English to a whole lot of people? Do you think that's been a problem for Haiti? I think with English learning, people will be able to expose to new culture and to new ways of seeing. Madame Georges, who admits she's a traditionalist, believes there's a more urgent priority. She feels that this country, the poorest in the Western Hemisphere, where only 15% of children go to high school and less than 3% of them go on to higher education, should only have one type of school, one run by the government. Je crois que ça dérange. Dans mon enfance, dans le village d'où je viens, donc il y avait une école pour tous. Même si tout le monde n'avait pas accès, mais au moins, si on voulait envoyer ses enfants à l'école, on devait aller pour les filles à l'école des sœurs de Torbec. Donc c'était ça, c'était la règle. Donc une école pour tout le monde. Donc, maintenant, je crois que l'école a servi à diviser la nation et je crois que c'est l'école publique qui doit repenser tout ça. On dit ça que les vont société, c'est l'école, c'est l'éducation. Et c'est l'État qui a pour essayer. Travail aujourd'hui, grâce à l'école, c'est le secteur privé, zone qui fait l'école exister. C'est l'État qui a pour travailler ça qui a fait là. Et au lieu de secteur privé, c'est l'État qui a fait. Mais je me demande est-ce que peut-être l'État a gagné, dans la politique aujourd'hui, a gagné intérêt peut-être pour l'éducation. Je ne crois pas qu'il y a intérêt pour ça. Si on a intérêt pour lui, depuis date nous prenons l'indépendance, nous pensons au moins que nous avons notre éducation plus bon. Et pas seulement l'État à tout. Et c'est peut-être notre grande inquiétude, nous, ici au centre d'études et quelques écoles qui sont des écoles partenaires. On réfléchit à la question, on est très inquiet sur l'avenir de ce pays parce que, premièrement, il y a un problème de relève au niveau des enseignants eux-mêmes. Donc, quelle est la garantie? Et ceci est dû au fait que l'enseignement n'est pas rentable. Donc les meilleurs qui sortent des universités ou bien qui sortent de l'école ne vont pas vers l'enseignement. Ça, c'est une première réalité. Deuxièmement, c'est qu'il y a, si on regarde, il y a une sorte de dégradation générale de l'environnement et qui n'est pas sans effet sur l'attitude, le comportement des élèves par rapport au savoir. Il y a un problème de valorisation même de la connaissance. Donc, c'est pas ou peu valorisé ici. Donc, ce qui fait que tous les vrais responsables d'école, ils sont très inquiets de ce point de vue-là. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont baisser les bras? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne vont pas continuer à faire? Nous pensons que c'est le seul chemin de la rédemption de ce pays. Et c'est pour ça que nous continuons à le faire. Autrement, on serait déjà loin de cette terre. Ce n'est pas que nous n'avons pas les moyens de laisser, mais on se dit que si tous on décide de ne plus rien faire, ce sera la catastrophe. Donc on va continuer. Je connais beaucoup d'autres directeurs d'école qui sont convaincus qu'il faut continuer malgré les difficultés. Ça, c'est incontournable. Education in Haiti remains a far from perfect mix of insufficient schools, underpaid teachers, and unequal opportunity. But spend any time in a Haitian school of any type, and you cannot help but notice that there is an enthusiasm for learning here, and that at least is a good start.